Meine Schwiegertochter rutscht auf der Treppe aus unsagt meinem Sohn, hätte sich gestoßen. Ich war in meinem Zimmer mit geschlossener Tür, als es passiert. Und mein Sohn stellt mir keine einzige Frage, bever entscheid, dass ich das Problem war. 3 Tage später taucht unter derselben Tür ein Umschlag mit einer Pflegeheim-Broschüre und einer Notiz auf der stand. Papa wir denken, das ist das beste Führerle. Mein Name ist Walter Higgins. Ich bin 67 Jahre alt und habe 34 Jahre als Eisenbahnbetriebsleiter für Union Pacific in Omaha, Nebraska, verbracht. Ich weiß, why man einen Zeitplan liest. Ich weiß, why man ein Problem erkennt, bever es etwas entlässt. Und anscheinend spielt das alles keine Rolle in dem Tag, in dem mein eigener Sohn entscheid, dass ich ein Jeffer für seinen Haushalt darstellt. Bever ich einen Ursache, was ich als nächstes getten heb, sagen sei mir von wo aus sei des sehen. Ich würde es gern wissen. Mein Frau Carol und ich weighen 40 Jahre verheiratet, seit ich 27 war und sei 25 war. Unser Sohn Todd ist jetzt 36, 5 Jahre nach der Geburt was bejutet, dass die Mathematik so funktioniert und dies dort nichts seltsames zu erklären gibt. Wir haben eichen in einem kleinen Backsteinhaus in der Maple Street großgezogen. Und 14 Monate bever urgent etwas davon passiert, hatte ich einen kleinen Schlaganfall, der viel mehr erschreckt als mich. Todd bestand darauf, dass wir in die Fertig Kellersut seines Hauses sehen. Und Carol und ich haben weiter besseres Wissen ehrlich gesagt ja gesagt. Carol ist 65, scharf wie Angriff, und sie leitet die Couch, als würde sie mir noch ein Klassenzimmer leiten, while sie 31 Jahre lang die Viet Klassen terrichtet hat und nie wirklich aufgehört hat. Sie hat zu allem ein Meinung und sie hat normalerweise recht, was der nervigste Teil ist. Mein bester Freund Lonnie Baxter und ich kennen uns seit 1979, damals als wir beide zusammen auf dem Hof arbeiteten, bever ich in den Betrieb wechselt. Lonnie ist 2 Jahre vor mir in Rent gegangen und verbringt sein Tage damit, einen alten Ford LKW zu reparieren, der nicht mehr repariert werden muss, wenn sie mich fragen, aber mich fragt niemand. Todd erhielt Kayla Simmons vor 6 Jahren. Sie ist 34, arbeitet im Marketing für ein Gesundheitsunternehmen in deren Nennstadt. Und für das erste Jahr in diesem Haus war alles in Ordnung. Dann fingen die kleinen Dingen. Es begann mit Kommentaren über den Weltraum. Kayla würde in diesem hellen Ton erwähnen, den die Leute benutzen, wenn sie etwas Schweres meinen, dass sich das Haus voll anfühlt. Ich mutterte am besucht mehr und blieb manchmal 2 oder 3 Nächte pro Watch. Und Kayla würde dinge sagen why. Es muss schön sein, den Eltern so nazu haben Todd, auf ein Weise, die nicht nach einem Kompliment klang. An einem Sonntag im Februar hört ich sie mit Diane in der Waschküche telefonieren. Ich versuch nicht, es genau zu verbiegen, es ist mir nur egal, ob ich es gehört heb. Sie sagt, ich fühle mich wie ein Gast in meiner eigenen Küche Mama. Ich putze es an jemand anderes hat es bereits benutzt, als ich an 10 bin. Ich heb nichts gesagt. Ich stellt mein Kaffeetass leise ab und ging zurück in mein Zimmer. Carol bemerkt die gleichen Dinge, die ich tat. Der Lehrplatz beim Sonntagsessen war einigen Watchen. Das Neuschlossen der Flirter im Obergeschoss, das Kayla sagt, dient der Sicherheit, obwohl wir dort über ein Jahr ein Problem gelebt hatten. Wir sagten uns, dass es vorbeigen würde. Die Leute passen sich an. Der Platz wird manchmal eng. Ich hat 34 Jahre lang beobachtet, wie klein Problem zu großen würden, wenn man sie nicht nennt. Aber ich sagt mir, das war anders, das war Family. An einem Dienstagmorgen mehr war ich mit geschlossener Tür in der Kellersut und las Zeitung, als ich Kayla aus dem Treppenhaus oben schreien hört. Als ich dort oben ankam, war Todd skon früh von einem Zahnarztmann zu Hause und nahe neben ihr auf dem Treppenabsatz. Kayla hielt ihre Handgelenk gegen ihre Brust, und als sie mich die Treppe hochkommen sah, während sich ihr ganzes Gesicht. Sie sah Todd und sagt, kam aus dem Nichts, Todd. Ich heb ihn nicht einmal gesehen, bis ich skon gefallen war. Das war der Satz, nicht ich bin gefallen. Niemand hat mich die ich gedrängt. Jerry genug für Todd, den Rest selbst zu fühlen. Ich stand verängstigt und halb übersuchte, bever mich überhaupt etwas fragt. Todd sah zu mir auf und etwas in seinem Gesicht hat sich bereits verändert. Fragt nicht, was passiert war. Fragt nicht, ob ich überhaupt in ihrer Nähe gewesen wäre. Sagt leise, ich denk, du solltest wieder nach den 10 gehen, Dad. Und ich bin gegangen, weil man einem erwachsenen Mann, der sich bereits entschieden hat, nicht viel sagen kann. Kaylas Handgelenk stellt sich als leicht Würstchen heraus. Nichts gebrochen. Und sie hat es in dieser Nacht selbst gefroren, anstatt so dringenden Pflicht zu gehen. Als Todd vorschlug, sie meint es jemanden anzurufen, es überprüfen zu lassen, sagt Kayla dass sie nicht wollt, dass fremd Haus Fragen stellten und aus einem kleinen Unfall ein groß Sasch machten, die nur noch mehr stressen würde.
Ich wurstend erst viel später, das ein Bericht, ein erstliches Attest, überhaupt irgendein Papierkram von außen des letzt war, was sei eigentlich wollt, weil is einen Seitstempel auf ein Version von Uranus gesetzt het, die sei brocht, das niemand zu genau hinse. In den nächsten 3 Tagen sprach Todd kam mit mir. Carol fragt ein Dialekt, was los sei sagt, ich möcht jetzt nicht darauf eingehen, Mama. I am tun eins Manns, der sein Frau vor einem Mann beschützt, von dem glaubt, dass sei verletzt haben könnt. Am dritten Tag erschien ein Umschlag unter unserer Tür. Darin befand sich ein Broschüre für einen Ort namens Prairie View Senior Living und ein handschriftlich Notiz in Todds Schrift, in der stand, Dad, wir denken, das ist ein Moment des Beste Führerle. Ich saß lange auf der Bettkante und hielt dieses Stück Papier in der Hand. Ich heb die Seil zweimal gelassen. Dad, wir denken, das ist das Beste Führerle. Ich sagt fast ein Stund lang nicht zu Carol. Wenn einen das passiert wäre, hätt ihr eigener Sohn einen ein Broschüre für ein Pflegeheim über etwas gegeben, das sei nicht getten haben. Ich möcht, dass sei sich ein Second lang mit dieser Freude beschäftigen, bever ich einen Ursache, was ich getten heb, weil ich immer noch nicht weiß, ob ich mir auch in seiner Position geglaubt hätt mit dem, was zu wissen glaubt. Und diesem ben rief ich Lonnie nahm den zweiten Ring auf. Wie immer, 47 Jahre desselben zweiten Rings. Lonnie sagt ich, Todd denkt, ich heb Kayla die Treppe runtergeschubst. Is gab ein Pause, hast du Kayla die Treppe runtergestoßen? Sagt Lonnie, ich must fragen. Nein, sagt ich war in meinem Zimmer. Tue geschlossen beim Lesen der Zeitung. Warum denkt das dann? Denn anscheinend hat sei ein des Glauben lassen. Lonnie schwieg ein Sekund. Walter sagt, hast du dies Kamera nicht, die du über der Garage aufgestellt hast, nachdem bei den Petersons eingebrochen Word. Ich hat wirklich nicht darüber nachgedacht. Nicht weil ich vergessen hätt, dass es existiert. Ich heb dies ab vielleicht einmal im Monat aus Gewohnheit überprüft, aber weil mir einfach nicht in den Sinn gekommen war, dass irgendjemand einen Beweis für etwas brochen würde, das nicht passiert ist. Lonnie sagt dies laut, was mich aufrichten ließ. Walter sagt noch einmal, und überprüft die Kamera, bever du irgendetwas anderes tust. Ruf Todd nichten, ruf Kayla nichten, schau einfach nach, ich ging direkt zu meinem Laptop. 2 Jahres über hat ich selbst 3 Kameras installiert. Ein über der Garage, ein auf der vorderen Stufe und ein von der Flirdig nacken zum oberen Ende der Treppe genegt. Weil dieser Treppenabsatz ein groß Fenster zur Straße hat und mir nicht gefiel, weiß ich bei das Haus nachts von außen war. Die Strickkamera hat ein sauber, direkt Linie die Treppe hinunter, breit genug, die Gesamtlandung im Rahmen zu erfassen. Ich heb den Seitstempel von Dienstagmorgen, 9:14 Uhr, Hotchisigen, und der Woche klarweils an dir. Kayla allein auf dem Treppenabsatz, griff nach etwas im obersten Riegel des Flurschranks, wölle das gleichgewicht und ging 2 Stufen hinunter, bever sei mit ihrer freien Hand des Gelände erwischt. Niemand sonst im Bild, sonst niemand auf diesem Boden. Ich war genau in diesem Moment, 11 Minuten in einem Telefonat, mit meiner Possek über ein Rezeptefüllung. Ein Anruf, von dem ich noch eine Aufzeichnung auf meine Handrechnung hat, auf der die genau startenden Seite aufgedruckt war. Ich saß lange und sagt nichts. Carol kam und stellt sich hinter mich und legt ihre Hand auf meine Schulter und sagt auch kein Wort. Wir haben es nur noch zweimal schweigen gesehen. Am nächsten Morgen rief ich Denise Whitfield und eine Anwältin, die Carol und ich Jahres über für unser Testament benutzt hatten. Scharf direkt, die Art von Frau, die beim ersten Klingeln ihrer eigenes Telefon beantwortet. Ich habe ihr als erzählt. Sie sagt, Walter konfrontiere noch niemanden. Mädchen wird es richtig, denn wenn des Gemmels weitergehen müsst, könnt der Schlampage Umgang mit dem Filmmaterial sei später verletzen. Sie fordert mich auf, die Originaldatei unberuhigt zu lassen, sei auf 2 separaten Laufwerken zu sichern und einen schriftlichen Authentifizierungsbericht von der Sicherheitsfirma zu erhalten, der bestätigt, dass der Seitstempel der Dateien nicht geändert oder bearbeitet wird. Es dauert 4 Tage, diesen Bericht zu erhalten. Während dieser 4 Tage sagt ich nichts zu Todd oder Kayla. Ich bin gerade zweimal zur Arbeit in die Speisekammer der Kirchgegangen. Bewässert Carols Tomaten. Lass Lonnie mich am Donnerstagabend in der Krippe schlägen und Wort. Denise rief an einem Montag und sagt, der Bericht sei sauber, notariell beglaubt und bereit, überall dort aufzubewahren, wo es nötig sei. Sie sagt, jetzt reden wir mit deinem Sohn, beschuldigen ihn nicht, sagen ihn, lass ihn es mit eigenen Augen sehen, anstatt es von dir zu hören. Ich heb Todd und Kayla gebeten, sich am Samstagmorgen mit Carol und mir zusammenzusetzen. Kayla kam zuerst hierin, verschränkt die Arme und sprach bereits.
Weiss nicht, wormies Jate Walter, aber wenn du versachst, mich vor meinem Mann schlecht aus zu lassen, mercht ich, dass du weißt, dass ich genauso was du tust. Ich heb noch nichts erweidet, ich ließ sei weitermachen. Todd sagt sei ein Dreit sich zu einem. Das ist genau die Art von Manipulation, von der ich dir erhält heb. Ist Natstrogen, seit was sagten, der Platz wording. Todd sah mich an sicher und bugt sicher Burma noch in eine Richtung. Ich sagt, Kayla, ich mercht dir beiden etwas zeigen, und ich mercht, dass du dir das ganz ansiehst, bever irgendjemand ein weites Wort sagt. Ich heb den Laptop geöffnet. Ich heb das Filmmaterial abgespielt. 9:14 Uhr Kayla greift nach dem Riegel. Kayla allein. Kayla verliert beim zweiten Schritt den Halt. Sonst niemand auf dieser Landung. Kaylas Jessic verendet die Art und Weise, wie sich eis verendet, wenn is zu nacken beginnt. Zuerst langsam, dann auf einmal, sagt sie. Diese Kameraenkel zeigt nicht alles. Is könnt jemand flirtuous insane, bever is losgeht. Ich sagt Kayla der Zeitstempelbrick zeigt, dass die Dati am 9:10 Uhr beginnt, vor Minuten vor ihrem Stirs, und die ganz Zeit ist niemand Bild. Und hier ist das Authentifizierungsschreiben von derselben Watch, das bestätigt, dass nichts bearbeitet wird. Todd sah sein, Kayla sagt lies. Du sagtest kamos dem nichts. Du sagtest, du hättest ein nicht gesehen, bis du skongefallen bist. Das hast du mir bei dieser Landung gesagt. Darauf hat sie keine Antwort, das Zimmer war still. Niemand sprach für das, was sich wie ein Volleminute anfühlt. Todd lehnt sich in seinem Stuhl zurück und legt sein Hand vor sein Gesicht. Dann sah mich an und sagt, Papa is tut mir so leid. Ich hätt dich zuerst fragen sollen. Ich hätt dich alles fragen sollen, anstatt nur das Schlimmste zu glauben, was mir einfällt. In den folgenden Wochen beruhigten sich die Dinge so, wie sich die wirklichen Dinge langsam und unvollkommen beruhigten. Kayla gab Todd in einem längeren Gespräch später in derselben Watch zu, dass sie ein etwas Unwahres glauben ließ, weil sie sich seit Monaten in ihrem eigenen Zuhause ausgelöscht fühlt und nicht wusste, wie sie das ehrlich sagen sollte. Also kam es seitlich als Schuld statt als Bit heraus. Todd sagt ihr, dass es nicht in Ordnung waren, die beiden begannen zweimal einem Monat zusammen eine Hebrate zu sehen, was sei 5 Monate später immer noch tun. Kayla entschuldigt sich die ich persönlich bei mir am selben Küchentisch und es war kein glatt oder einfach Entschuldigung, aber es war echt und sie hat es seitdem beibehalten. Bei mir einchecken, so wie sie bei jemandem einchecken, dem sei etwas schulden. Todd zeres die Pflegeheim-Broschüre wo mir installiert, ein ordentliches, schlossen unsere Keller tue. Nicht uns drinnen zu halten, sagt aber damit niemand mehr in unserem Raum etwas über unser Leben entscheiden könnt. Es wurden ein Polizeibericht eingereicht und es wurden kein Strafanzeigen gestellt, de Kayla den Strafverfolgungsbehörden eine formelle Anschuldigung gemacht hat. Nur eine Implication für ihren Ehemann in ihrem eigenen Zuhause. Und Denise riet, dass ein weiter Verfolgung zu diesem Zeitpunkt nur die Familie zerbrechen würde, ohne ein Ergebnis zu enden, das das Filmmaterial bereits festgelegt hat. Die Konsequenz, mit der Kayla konfrontiert war die. Die in einer Familie wie unsere am wichtigsten war. Ihrem Mann Jedenu besitzen und genau zugeben zu müssen, was sie getten hat und warum. Und seit dem jeden Tag mit diesem Eingeständnis zu leben. Carol und ich wohnen immer noch in dieser Kellersuit. Und unsere Adresse ändert sich nichts, die gleich niedrig Deck, die gleich klein Küchenseil, die Carol darauf bestand, mit gelben Vorhängen zu dekorieren. Alles ändert sich daran, wie sorgfältig jetzt alle in diesem Haus sprechen, bever sei etwas über die Menschen annehmen, die an ten wohnen. An einem Sonntagabend an Jefferha 6 watchen nach all dem Wayen Carol und ich auf der hinteren Terrasse, während Lonnie uns beid einen Teller schlecht vom Grill repariert, weil Lonnie noch nie in seinem Leben ein Stück Hühnchen gekocht hat. Kayla kam heraus und setzt sich neben Carol und fragt leise, ob sie später beim Abwasch helfen können, was new war. Carol sah sein und sagt, Kayla Schatz, du kannst beim Abwasch helfen, aber du ruhest nie mein Soßenrezepten. Alle haben gelacht, sogar Kayla. Und Lonnie reicht mir einen Teller Hühnchen, der in der mit Öltungsgemäß etwas rosa war. Und ich habe es trotzdem gegessen, weil man und manchen abenden die Dinge einfach so sein lässt, wie sie sind.